Good evening, everyone. Xin kính chào quý vị. Alright, 有谁来翻译给日情呢？今天特别好，因为是我不 feel 没有那么冷，已经没有那么冷，所以我心很快乐。不要请假好了，听多少得多少好了。好put things in context for us. We are on the section Sutra where Subhuti says that he is able to hear the profound principles of this Vajra Sutra, and yet he's completely truly believes it, have no single thought of doubt or fear or apprehension. He says in the Dharma ending age, that is in this era of ours, is there such people who can listen to this sutra, even in one 4-line Gatha verse, and yet give rise to this kind of mindset of lack of fear, of apprehension, of doubt? And such individual is a very rare individual in Selective. Why? Because this individual is free from the mark of the self, the mark of others, the mark of living beings, the mark of a life. And why? Because those who have relinquished all marks are called Buddhas. And that's the text that we have been working with the last couple of weeks. We're on slide 426. Such individuals are considered rare, most rare individuals, because they could believe, understand, receive, and uphold this Vajra Sutra. So these are very special individuals. Đây là những cái người rất là đặc biệt, tại họ có thể tin tưởng thọ trì cái kinh này, cái kinh cam này, nhất trong cái thời mà mạt pháp này, có những người mà có thể tin tưởng kinh kim cang này là một cái chuyện rất là hy hữu. In particular, it is rare for people, even rare for people to find interest in investigating or trying to understand this Vajra Sutra in this era. Ngay thực ra nói quý vị biết, trong cái thời này có những cái người phát tâm muốn theo dõi, muốn để thông hiểu cái kinh cang là một chuyện rất là hy hữu. Why is that? Because it has, it teaches the things that are very difficult to comprehend and very intuitively difficult to accept. Tại sao như vậy? Tại vì những cái giáo lý thâm sâu của kinh này đó, nó rất khó mà hiểu, và nhất là rất khó mà có thể tin tưởng được. Alright. In particular, the people who can have faith in the sutra, have faith in the teachings of the Buddhas, nhất là những cái người mà có phát cái lòng tin vào cái lời dạy của Đức Phật. These people will have no mark of a self. Những người này không có cái tướng của cái ngã, meaning that you can explain it in very simple terms. They have no greed. Không tướng của cái ngã, tướng nghĩa là sao? Ngã tướng nó tượng trưng cho cái lòng tham. Okay, think about it. The nature of greed is to want more for ourselves. Thì mình nghĩ lại cho vậy. Cái bản tính của cái lòng tham đó là muốn được nhiều hơn cho cái bản ngã chúng ta. Alright? So that's why greed is a manifestation of the mark of the self. Thành cái lòng tham là
là cái dục vọng của chúng ta là cái hiện tướng của cái ngã tướng của chúng ta. Any questions about that? Yes, Sean. Does the greed include the greed to know more and understand more? Does it include, the question is, does it include the desire to understand more and to know more? That is a tough one, my dear. Not after we just meditate. You shouldn't ask tough questions like that. Câu hỏi là cái ngã tướng đó, nó có bao gồm luôn cái lòng muốn hiểu thêm và tu học hơn không. Thì thầy nói là con mới hỏi thầy vì con có hóc muốn như vậy. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi hóc muốn của buổi đêm. Anyone would like to help me out? Có ai có muốn giúp thầy một tí không? Yeah. Yes. I would say that it's quite possible to have an incredibly strong desire to learn more, even a passion to learn more, without it being greed, without having that feeling of it's for me, which is very interesting viewpoint. Trong text thì ông nói là mình có thể có một cái lòng tham muốn cực kỳ mạnh mẽ, học hỏi để tu học, thì mà không có cái lòng tham ở trong. You believe that? Yes. It depends on what kind of knowledge you pursue. I think if you pursue worldly knowledge, its application is based in desire. If you pursue Buddha Dharma, its final ending is freedom and self-liberation. So it depends on what kind of knowledge you're trying to pursue. She's referring to the Buddha Dharma, I'm sure. Shana has only one interest right now. Before she was interested in men. Now, is that right? Is it your little secret I should be talking? I'm very interested in men. It's a little less. A little less. Still interested in men. A lot less. But now she's found new passion, and who knows what's going to be next week. But when she says, I think she's referring to the Buddha Dharma. She's really interested in learning, and she has a passion to learn more about the Buddha Dharma because she finds it fascinating. So, is that greed then? The initial start of it is just ignorance, but it might lead to something very fruitful. So you can say yes, it is, but the ultimate result is because we only know our own ignorance. We don't know the wisdom part of it. So we have to start somewhere. Okay, so he says yes, it's ignorance. Text says no, it's not ignorance. Text says it's ideal, it is passion, it is purity of desire. I said it can be. It can be. It can be. Okay. I'm not pointing out any examples. Yeah. I'm not naming any names or anybody's like that, but I think it can be like that. Thì cái bài tác rất là hay. Thầy nói là ông text ông nói là mình có thể có cái dục vọng, cái lòng muốn mà tu học Phật pháp mà rất mạnh liệt, trong đó cũng có cái lòng tham. Okay. Thì cái ông Randy thì nói là không có là mình bắt đầu cái vô minh. Thì những điều mình bắt đầu vô minh là cái lòng tham của mình, cái điều từ cái vô minh từ từ nó sẽ chuyển thành trí tuệ, nên là tinh tụng lại. 开始的时候是从无明来参考佛教。Okay. I guess you both are agreeing in the sense that, in the sense that, because at the end text changes mind, changes position a little bit. Not much, but just a little bit, yes. It's a man of principles, he will not budge. Even if you put a gun to his head. If
you start out with a strong desire to learn about Buddhism, to learn about cultivation. Okay. Who is wanting it? That's why we start to learn, because we don't know who is. There's a self who wants, right? So therefore, it is a form of greed. All right? There's a mark of a self that wants. Thầy trả lời. I'm not even going to agree with that. He might even agree with that. No, I don't agree with that. I think that Okay. I think that the impulse towards learning Dharma comes from a deeper level than the self even. Okay. Comes from the, Okay. from Let the very me. root You consciousness. may have a point. Let me translate in Vietnamese before it gets lost. Okay. Ông này, thì thầy nói đó. Giờ thầy hỏi quý vị, khi một quý vị phát biểu một cái tư tưởng, phát sinh một cái tư tưởng nói là tôi muốn học Phật pháp, tôi muốn tu, thì ai là người đang muốn học, ai là người muốn tu? Có cái ngã ở trong đó. Thành ra ông Tex ông nói là tôi không đồng ý. Nhiều khi mình có thể phát được một cái tư tưởng như vậy mà từ một cái nguồn gốc nó thâm sâu hơn cái ngã mình nhiều. Okay, Yim now wants to jump in. Vietnamese wants a piece of it. Yes. Mình phát cái lòng như vậy đó, mình phát ở trong cái Phật pháp đó, thì nó cũng rất là có cái ý nghĩa rất là hay. Là mình không thấy mệt mà không có thấy buồn phiền. Mình phát cái tham của mình đó. Tham của mình ở trong Phật pháp. Và nếu bây giờ mình muốn làm những một cái gì đó mà mình phát tâm lên đó thì mình thấy mình không có buồn phiền mà không có mệt mỏi. Yim came to your rescue text. She says, let me translate for you. She says that her experience had been, she didn't say her experience, but I added that, has been that you can bring forth the desire to learn and to cultivate. And what it does is that it makes you less afflicted. It makes you not be afraid to get tired. So it's got to be, so it's got to be from somewhere deeper than the self. No? Not at all? Sure. See, Tex is not happy. Ông này như vậy thì như vậy là nó cái nguồn gốc nó phải từ một cái chỗ nó sâu hơn cái ngã, đúng không? Mới quên được cái mệt, mới quên được cái phiền não của mình chứ. Thành ra có ngân cùng ý ông này thì ông rất là vui. Ông nói cái cô này cũng có lý nói đó. Tiếng nó tùng mà. Tiếng nó tùng mà chi? Khởi gì mà? I didn't think of all that detail, but I think she's right. I believe she's right. Okay, let me clarify it for you, for all of you. What you are addressing all refers back to the self. There's a self that's active. There's a self that's still there. Because even if she refers that I don't feel tired, I don't feel afflicted, there's still an I there. Okay? There's an I there who gets that kind of response because it touches with an ideal that enables it to rise to the occasion. Doesn't mean it's not there anymore. It's a different mode. It's like on overdrive. All right? So my point here is to the question, the original question, is there a greed when you start out with wanting to learn more, wanting to improve, wanting to investigate this? Then, okay, let me translate before I forget, please.
Đây thì thầy nói cho quý vị nghe. Để thầy nói nếu theo 3 cái quan điểm của quý vị mới trình bày rồi đấy, thì nó vẫn còn một cái ngã, vẫn còn cái hiện diện một cái ngã. Tại sao vậy? Mặc dù cái ngã nó rất đặc biệt, tại vì cái ngã này nó được vươn lên để nó theo một cái lý tưởng, nó làm một cái chuyện mà nó trước giờ nó chưa bao giờ làm, nó chạy theo một cái lý tưởng. Nhưng điều đó bởi vậy nó khiến cho nó có thể có cái khả năng mà trước giờ nó chưa có được, nó không bị phiền não, nó có thể sung sức, nó làm việc một cách mà quên luôn cái mệt mỏi. Ok, điều không có nghĩa là nó không có đó, nó vẫn còn một tí ở đó, tại nó vẫn còn cái ngã như thường, còn cái hiện diện cái ngã như thường. All right. Now 我是说三这些看法还是有一个自我来的那个自我是想要有一个ideal 理tưởng là gì？ 理想，有理想，所以才可以不会烦恼，才可以不会累。可是还是有一小小的我还在。nghe rõ chưa? 同意不同意？还是有一个我，还是有一个我，还有很巧的烦恼，还是没有那么累。See what she's saying 呢？那如果说没有理想呢？如果没有理想，就有很大的自我。So I explained to her in Chinese, in very broken Chinese. I apologize. I need to improve my Chinese. Okay. I explained to her that regardless, there's still a small self. Okay, because this small self is a tiny trace of self that found an ideal, that therefore can function in a different mode. It's not as tired, it's not as afflicted, but it's still a tiny, tiny self, trace of a self. Okay. Then she asked me. Now the Chinese want to jump in. Now we're all complete. Okay, Chinese, American, Vietnamese, and Chinese, and Korean. Original question from Korea. How international? It's only 5 people, and that's about the size of the crowd today. Totally international. I'm going to ask some Israeli next time. So the point is that the Chinese making is, what about if this person has no ideals? I said, then you have a very big self. And thầy nói là cô Nhập Thanh cô nói là cô hiểu, cô đồng ý, vẫn còn một cái ngã nhỏ nhỏ, nó giờ nó tìm được cái lý tưởng, nó sung sướng, nó hăng hái, nó không biết mệt mỏi. Ok, nó không bị phiền não, nhưng đều nó vẫn còn cái ngã, một tí xíu ngã ở trong. Nếu mà không có lý tưởng thì sao? Thì thầy trả lời là nếu không có lý tưởng, cái ngã nó còn lớn, dễ sợ lắm. Tại nó chỉ phục vụ cho nó thôi. Okay, so far so good. But here's let me conclude complete the answer for you. Granted, there's still a self that wants to pursue an ideal, and that is capable of doing that it's never been able to do before. However, it is a good form of greed. You have to start somewhere. Right now, we are immersed in the midst of greed. If you say, how are you going to get out of greed? Then my answer to you is you have to know, to be smart about it. If you know you're immersed in greed, then just start with wanting to get out of it. It's another form of greed. That's another form of greed. Well, good form of greed. But it's a good form of greed. Otherwise, you never get out of it. Yeah. Thầy trả lời, cái thực tế
bây giờ quý vị muốn nói gì cũng được, có lý tưởng không có lý tưởng gì cũng được, nhưng điều sự thật là như vậy nè. Chúng ta đang sống trong cái trung tâm của cái tham dục. Muốn nói gì nói, cái gì nói là chúng tôi có lý tưởng, chúng tôi là người tu hành, chúng tôi là người Phật tử, chúng tôi là người xuất gia này nọ, nhưng đều chúng ta đang sống trong cái tham dục. Thành ra quý vị mình không thể nào mà không nói là mình không có tham dục được. Thành ra mình bắt đầu bằng cách mình muốn thoát ra cái tham dục đó. Dùng cái lòng tham để thoát được cái lòng tham trong cái cõi tham dục này, thì mình mới thoát được. Còn nếu mà quý vị mà không có cái lòng tham mà thoát khỏi thì quý vị không bao giờ thoát được hết. Đúng không? Phải muốn thoát. Thì cái loại tham này, cái loại tham tốt, nó tốt, còn cái loại tham thông thường là loại tham xấu. Chính cái tổng mà. 我们是在欲海中，所以什么都是从欲心起来，没办法，没别的办法。所以如果是你真的要想离开欲海，那么你应该先有这个欲要离开这边，对不对？所以这种的欲就是很好的欲，好的欲。听得清楚吗？Okay. Is it clear, everyone? We have to start with somewhere, and this is a smart form of starting. We start by using and activating the proper kind of desire to eliminate greed. It's a desire, it's not greed. It is greed. What she's talking about, sheer greed. She wants fervently, passionately to learn more. That's greed, not desire. Different, right? It is greed because you want to get out. You want to learn a lot more quicker because I know your nature. You want it out. You're not going to wait for tomorrow. Okay? I remain unconvinced, and I also think we're splitting hairs. This is really going nowhere. But you can say that if you want, but I don't think you're right. Okay. What's going on? You may be in principle right, but you are not in the practical sense right. Okay, we're talking from two different angles. Yes, in principle, you're right. In principle, it is true that everything originates from a no self. Then you are right. But in actuality, that no self there, you don't know where it is. So to say it originates from there is nonsense. Okay? The real thing that you right now can see is a self. So there's a difference between the practice and the reality and the principles. Okay, is it clear? So I don't think we're disagreeing. It's clear what you're saying. Yeah, what you're saying is clear. All right. Any other questions? Yes. So if you have greed, and if you are greedy because you actually really want for better, not just for yourself and all others, from true compassion, do you still think it's a form of good greed, or it's a selfless love? It is a form of good greed. Okay? But it turns out, Shana, when you practice in reality, it turns out that good form of greed can turn out to be quite dangerous. Because any form of greed is dangerous. Okay. So what happens is that you may be starting out, you may convince yourself that's a good form of greed, and you're right. But down the line, it becomes a bad form of greed, and you don't even realize it. You start making excuses. So what is the solution to avoid it? If I knew, I wouldn't be here. Oh, yeah, that's organized.
You understand? You don't understand the subtlety of the situation. That is, initially it's a very good starting point, but once you get to high grounds, higher levels, the common mistakes that people make is that now they understand so much more, they see so much more. Okay, now they become more adept at making excuses for their greed. That's when it becomes extremely dangerous. You become more blind. You are so good that you delude yourself. You say, no, this is not greed. I really want this for others. But you don't understand me. You misunderstand me. I always want it for you. I only want it for others. It's never about me. Actually, it's only about them. And that's very, very dangerous. Okay? So, but you don't have to worry about that yet. Yeah. When you get there, that's when your good advisor will say, no, you're wrong. And that's when you place your trust in good advisors. Because the nature of ignorance is that you cannot see yourself. If you can see it yourself, it's no longer called ignorance. Agree? Ignorance is something that you cannot see. That's by definition. It's not something you can see or detect for yourself. That's why it's ignorance. And if you can think you can get through this cultivation without a teacher, I think you're a fool. What do you think, Randy? I was false thinking about some work stuff. My most profound statement, and it's false thinking. Hỏi ông nào cũng đồng ý, thầy nói giảng nghĩa cho ông. Thầy nói là khi cái cô này, cái ông hỏi cái phần nó không quan trọng, cái cô này hỏi phần quan trọng. Cô nói là vậy chứ nếu như càng ngày tôi còn muốn tham vì tôi muốn giúp người khác, tôi muốn cái lòng từ bi này nọ thì tốt là không tốt. Tôi nói cái nó rất là tốt. Nhưng điều sau này khi mà lên, thầy trả lời nhắc trước cho quý vị, khi quý vị lên cái trình độ cao rồi đó, thì bất cứ cái lòng tham nào nó cũng là xấu hết. Tại vì như vậy này, càng ngày lên càng cao đó, thì quý vị càng khéo léo đến phân bua, giải thích tại sao tôi có thể nên có cái lòng tham này. Tại vì tôi muốn giúp người này, muốn giúp người nọ, chứ không phải cho tôi đâu. Chính vì cái đó, cái sự khéo léo đó, thành ra quý vị từ lừa dối. Như một người sư cô nói là tôi làm cái này tại vì tôi bảo vệ cho Phật pháp, tôi bảo vệ tại cái người này ác dễ sợ lắm. Ví dụ ta nói như vậy đó, cái đó một cái loại từ lừa dối mà không ai có thể giúp được hết đó. Dễ sợ như vậy, hiểu không? Còn một cái lòng tham mà mình tới cái trình độ mà cái trình độ sư cô này, giả hạn mình nói về sư cô này ai cũng biết đó là cái trình độ còn thấp quá đi, còn quá thấp này. Cái trình độ tham nó cũng tương tự như vậy đó. Cao cũng tương tự như vậy. Là vì cái lòng tham đó, thành ra mình đủ cái chia cầu. Chia cầu cái gì? Chia cầu là hả? Chia cầu. Mình che đầy lại. Mà cái đó một cái loại từ lừa dối mà kinh hoàng dễ sợ lắm. Mà cái vô minh nó như vậy đó, mà không thể nào ai mà thuyết phục người ta được hết. Không cách nào thuyết phục được hết. Dễ sợ như vậy đó. Cái vô minh nó đồ như vậy đó. Thế bởi vậy thầy cuối cùng thầy mới nói cho quý vị nghe. Cái lý do nó gọi là vô minh là tại vì quý vị, cá nhân quý vị không thể nào thấy được. Tin cái thùng mà 我是说你到比较高的程度如果你一切的贪心都是不好的，不可以有贪心。
因为是那时候你会说哦，我是为了我的爸爸我的妈妈在做什么我是为了你，我是为了我的一切众生才修行这样子在做这么样子，都是借口而已。可是你的时候是很好所以你只是delude yourself. What is delude yourself? Tự lừa mình thôi. Tự lừa mình. 你就是骗你自己，那就是无明的本性，你不可以自己看得到，所以你需要有一个禅知识。你需要相信你的善知识。如果是你没有善知识，还是要修行。我说你很笨了。是觉得这个贪就已经是不好了。对。我说有好的贪来想呢，很难分别。对。很难分别。那么程度的时候呢，也一层一层的又不同了。所以这里边很复杂。Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Người ta vô minh Ấn Độ, người ta tự lừa người ta thôi, mà mình không cách nào mà nói ta được. Nói ta thì xoay thôi. Giống như cái nguyện của mình á, mình mà tổng có cái giống như mình làm mình có cái nguyện với cái mong cầu nó cái mong cầu này nó có cái tham hay trọng. Thì cái lời nguyện của mình nó có cái tham hay trọng không thầy? Có chứ, có tham ở trong. Có sao có nguyện. Nhưng đều tới một cái trình độ cao rồi thì nó không còn cái lòng tham nữa. Lúc mình tới trình độ một Bồ Tát rồi, các ngài lập cái nguyện đó, ngài tu tới cái pháp cái nguyện Ba La Mật nó thành Bồ Tát rồi đó, thì lúc đó cái nguyện đó không còn cái lòng tham nữa, mà mình nguyện cho chúng sanh chứ mình nguyện cho mình nữa. Cái trình độ nó khác. And she asked a question then, she's wondering about the nature of the vows, Dharma. She says, what if you make a vow, you practice vow, say, I vow to do this for living beings, I vow to do this for Koreans, I vow to do this for singers, I vow to do this for performers, so on. When you make these vows, are there still greed involved? I said, not necessarily. Because at that stage, when you are practicing your bodhisattva, practicing the vow paramita, which is number 6, number 7, number 8, then you are a bodhisattva level where you actually are vowing for the sake of all living beings. It's no longer for yourself. So it depends on your level, okay? But it's very precise. That stage is different. Even in that state, they still need a good know advisor. Yes. How do you know if the good advisor is not greedy? How do you know the good advisor is not greedy? That's a good point. Good question. Giờ thầy nói nếu thầy hỏi nói là nếu như vậy thì cô hỏi tiếp, câu hỏi như vậy thì làm sao mình biết là cái người thiện tri thức không có tham? Hỏi thông minh vậy sợ. 大家要问那么我们怎么知道是善知识没有贪心？ You never know. Come on. Ngô thông minh vậy sợ, 很聪明的女人啊。You can't even trust your own parents. What do you think? Because she's right. If you trust a good advisor and this good advisor is greedy, who the heck? What's going to happen to you? Cô này khôn lắm, cô nói mình tin tưởng cái vị thiện tri thức, còn vị thiện tri thức còn lòng tham thì mình chết rồi. Sao ba? Theo con nghĩ trên đời ai cũng có cái tham có tiền của thầy, nhưng mà coi cái tham đó là có nghĩa không có nghĩa, rồi tốt không có tốt là tham thôi. Chỉ nên tham gì tránh nghĩa, tham gì giúp người,
Không có kể, cũng không có tính mà tham, có tham mà cũng là cái tham tốt. Chỉ mà tham tiền, tham bạc, tham cái gì đâu không, cái đó là không nên tham. Bây giờ ai cũng tham hết á, ai cũng có tham đâu. She says she feels that everyone is greedy, so but she should distinguish the good greed from the bad greed, and it turns out that you don't know what it really is. Sự thật là quý vị không biết cái trạng thái đó. Okay. It turns out that I give you an example of Master Shen Hoa, my late teacher. Cho quý vị cái ví dụ của ân sư của thầy, ngài Tiên Hoa. He made a statement. He says, I opened the city of 10,000 Buddhas. Ngài nói, cả tuyên bố, nói tôi mở cái vạn Phật thành này. 我需要用一个例子，我的恩师宣化上人，他说我盖这个万佛圣城是为了这个目的。他说什么人都可以来这边给我你的贪、你的嗔、你的私心，那是一种的贪心，是不是？ Thì Ngài nói sao? Ngài nói là tôi mở cái vạn Phật thành này ra để cho bất cứ ai tới đây có quyền có thể cho tôi cái tham sân si của họ. Tôi nhận cái đấy. Đó không phải là lòng tham sao? Isn't that a greedy mind? He says, I open the door so that of this city of 10,000 Buddhas so that each and every one of you can come here and give me your greed, your anger, and your stupidity. Is that a form of greed? Thầy muốn thu độ chúng sanh, cái tâm nguyện thu độ chúng sanh nó khác một cái nguyện như vậy. Chứ không phải tham. No, it's the opposite. It's a form of generosity. You get the point? You're taking other people's problems on yourself. Yes. That's generosity, not greed. Yes. So the greed is not for himself, is it? Cái tâm tham cái gì không phải cho mình á, thì cái đó không phải là cái tham nữa. Cái quan trọng nhất á, là mình phải nhìn tới cái lòng tham mà ta để cho ai. 你如果是你贪是为了众生才有贪心，那就是不是贪心，那是慈悲的心，对不对？所以看人家的时候，要看他的贪心是为了自己，或是为了别的人。如果是为了自己，就是真贪心。And therefore, we all agree then that if the individual you look at is greedy, is only for himself or herself, then it's true greed. If he is greedy for others, then it's not greed at all. Okay? Cái lòng tham đó là không phải cái lòng tham của người phàm phu, mà cái lòng tham của người thánh nhân. Nó không phải còn lòng tham nữa. Yes? So it boils down to if the individual no longer has a self, then it is no longer greed. Okay? Nói cách khác là nếu như một cái người này á, mà không còn một cái ngã nữa thì cái lòng tham đó không phải là còn lòng tham nữa. 这个人如果是没有自我，那个贪心不是贪心，不算是贪。Okay? Does it make sense? No. Well, eventually it will. Well, I mean, it's different person. He was, different person. Yes, it's no longer the thing person you think you're looking at.
Okay. Yes. But I'm wondering if we have to be careful, isn't there kind of a distinction between really having no self versus having a self where you kind of, yourself is sort of, you see it as identical to all beings or the whole universe, but it's still like this self of some kind. So you could still be greedy for others' benefit, but there's a mark of self there. There is none there. Isn't that possible? No, you don't know what you're talking about. Yes, the typical reaction of the people who read it from the books. They don't know what they're talking about. So if you cross your leg, you kind of have the chance to investigate your greed, to Yes. go to a good direction. Yes. You learn to recognize your immediate desire and your immediate abhorrence of pain is a manifestation of a self. He didn't like it. I don't like it. He says, get out of here. I have no use for you. That's a self. So if you sit there and you endure, keep on endure, then that self minimizes. It reduces. It's automatic, right? It's automatic. So your It has no ego choice. is like running away from you. Yes, it is shrinking. Yes? I mean, I'm not suggesting Master Hua is at a self, but isn't there a lower level where somebody could have sort of a big self like that? Isn't that possible? No. Nothing. No, that big self is no longer a self. If it's a big self, that big self can no longer be a self. That's why it becomes a big self. It cannot become big unless it's not a small self anymore. Any trace of small self anymore. And that's where the arhats fall short. Okay? Ông này ông hỏi cái lý thuyết mà nó không quan trọng lắm. Ông hỏi đại khái là cái bản ngã với tiểu ngã với đại ngã. Thầy nói là ông này chưa hiểu, tại phải đọc lý thuyết, đọc sách lý thuyết thôi, chứ chưa hiểu được cái trình độ đó, thành ra nói dạng quýt, không có lời gì. Alright, does it help? Okay, so the no mark the self here is symbolized by the greed, by the no greed. Là nói tóm lại, cái vô ngã này là nó vô tham. Okay, so if during the day, if you have these thoughts of desires, that is the proof right there. You still have a self. Nói cách khác, nên trong ngày mà quý vị còn cái tư tưởng tham lam, là quý vị vẫn còn cái ngã như thường. Okay, 所以每天如果是有这个欲的思想，那就是证明是你还是有一个自我，好不好？They have no mark of others. We back on slide 426. That because there's no anger. Trở lại tâm 426 là không có cái tướng của cái tha tướng, không tha tướng, cái kia là không có cái giận. You're angry at others. Okay? You're angry at a target. Okay. Nên giận người ta. Không còn giận nữa. And you have no mark of living beings. Không còn cái tướng của cái chúng sanh, because it's no longer stupid. Tại vì không còn vô minh. And no mark of a life. Không có một cái tướng của cái thọ mạng, because it's no I and no desire, no love. No love. Doesn't make sense. I don't understand. So, I know, of course, it doesn't make sense to you. If you're still interested in man, of course, it doesn't make sense. When you're no longer interested in man, that's when you understand no love. That means there's no mark of a life. Oh, you mean like no reproduction? Yeah, love for someone else. There's a mark of a life. Well, love can be love from mom to the children, right? That's a mark of a life. Oh, because you want it to be alive? Yeah, it's a mark of a life. Okay.
Không có tha tướng, tức là không có sân, không có chúng sanh tướng, tức là không có si, không có thọ mạng tướng, tức là không có cái ái tâm. Okay? And if you can obtain the real mark, then you obtain the principle, substance, and self-nature of Buddhas. This is the jargon that I thought I exposed you to. Cuối cùng, ông đắc được cái thực tướng, thì đắc được cái lý thể của cái tự tánh của tất cả của tất cả chư Phật. Thì cái này là một cái danh từ chuyên biên về Phật giáo mà cái vị Phật cần nghe từ từ, tu từ từ sẽ thấm cái này. It's important for me to give it to you right now, because as you reach higher levels, this will be repeated more and more and more often. Okay, and it become more natural when the more you hear of it. So don't try to understand. Just hear it, listen to it. Yes. Yeah. Well, looking at it, you can see that this would be true, but for me, I have all those marks. You know, and there's no point in even thinking that I don't have them, because I have them. You know, and they're all very strong. But I can see the philosophically, you know, the logic in it that is true. That if you get to those, that's what it makes sense. That you have no anger, there'd be no mark of others, no mark of living beings. That you wouldn't be stupid. They all make sense. Yes. To me, it's intellectual, because I'm not there. Right. Okay, that's correct. You see, that's the beauty of it. Even though the principle is very profound, well, you can connect to it right now, because you can start working at it right now. Yeah. You have to wait. I have to wait till I get higher levels where I start working these things. You should be aware of it right now. Right. And this is the difference between Mahayana and the other things. We prepare you from today. Yeah. Only after 6 months we prepare you to become a Buddha already. Well, just knowing about it causes a slight relaxation. Yes, absolutely. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? You should advertise. And then, in other words, that's why you bring the cashews, because it's worth the price of admission, isn't it? Yeah. Ông nào nói là tôi nghe thầy giảng như vậy, tôi thấy là tôi còn cái tướng nhiều quá, 4 cái loại tướng là nhiều quá, ngã tướng, tha tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng. Ta说我听的你讲，我认识的我的思想很大的but nhưng nghe như vậy tôi bỗng nhiên tôi có thể thư thả, tôi có thể thỏa mãn. Tôi nói mặc dù mình biết mình có cái thọ mạng tướng như vậy, mình có những cái tướng rất là nặng như vậy, đều mình có thể bắt đầu mình hiểu được để mình đi đúng hướng rồi. Nghe thầy nói là quý vị biết không, cái đó là sự khác biệt giữa cái Phật pháp đó, cái Đại thừa với cái pháp môn khác. Tại vì chúng tôi sửa soạn cho quý vị trong đường rất là dài, chuẩn bị trước cho quý vị biết á, mặc dầu công nhận bây giờ cái 4 cái tướng này, 4 của ngã tướng, tha tướng, thọ mạng tướng và chúng sanh tướng, nó rất là nặng, nó rất là khó mà giải quyết bây giờ. Nhưng quý vị phải biết ngay bây giờ này để bắt đầu ý thức được rằng để từ từ mà giải nó. Nên là chúng tôi chuẩn bị cho quý vị để mà giải những cái này. Ok. Thành ra thầy mới cười, thầy nói cái cô Đại Hàn, tôi nói cô biết không, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho người mới vào học có 6 tháng chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho quý vị rồi. Xong thầy mới cười, thầy nói cái ông da trắng nói, bởi vì tôi hiểu ông đồng ý là ngày nay ông đem tới mấy cái hạt dẻ này là tại vì ông nghĩ là cái này nó đáng tiền. Tiếng ở thùng mà. Sư xiang, rẩn xiang, chư xiang, tha xiang, chúng sanh xiang, gần sâu mình xiang, ta說他的思想是很大的。可是我听了我讲时候，大家觉得很好，很舒服。因为是他说。他因为今天知道的听过，所以可以认识他，
所以以后可以开始对付这些的挑战。All right. Any other question? Any other points? Ah, 427. Tấm 427. The first step of cultivation that you should all be striving for is to the state of non-subjectivity. Khi cái vị tu thì cái đường mà tu cái vị đúng hướng á, là khi nào cái vị hướng về cái phía của cái vô ngã. 你修行的时候需要修行像没有自我的程度。Okay? And that's why I quoted a Chan Master Phổ Hiển. Nên thầy mới nói ra cái ngài thiền sư Phổ Hiển. Okay? Phật nhãn. He says that when you see, let there be no seer or seen. 佛言禅师说，你见的时候，你看的时候，不应该有一个看的人或者看的东西。Nói là lúc mà thấy đó, thì không nên có một cái người thấy mà cũng có cái gì để mà thấy. When you hear, let there be no hearer or heard. Khi mà nghe đó thì không có gì để mà nghe mà cũng có những người nghe. 听的时候不应该有什么人在听或者什么声音。When you think, let there be no thinker or thought. Khi cái vị suy nghĩ đó thì không có một cái người để mà suy nghĩ và không có một cái tư tưởng. 你想的时候不应该有什么人在想或者有什么思想。Okay? And he says, Buddhism is most easy and saves energy. Is you who yourself chooses to waste energy and cause yourself a lot of trouble. Thành ra Ngài mới nói tiếp, cái việc biết không, cái Phật giáo nó rất là dễ mà nó rất là tiết kiệm, không có phung phí gì hết. Tại vì quý vị là chọn chuyên môn đi phung phí cái sức lực của mình và tự tạo vấn đề cho mình thôi. Chỉ cần làm cái thấy, nghe và suy nghĩ, làm như vậy là tự động chuyện này cũng xong hết. Okay. So ta conclude 结束 kết luận 结论 ta说佛教是很容易，是不费力，因为是你是要浪费气力和打扰自己而已。所以你看的时候应该没有什么看东西或者看的人，听的时候想的时候都是一样的。OK， 如果可以这样子做，那就你没有问题啊。Okay, is it clear? Agree or disagree? Có ai đồng ý hay là không đồng ý? Yeah. And that is non-subjectivity. Như vậy là vô ngã. Questions? Ai thắc mắc gì không? Hey, this is a Chan Chi. You're supposed to react to a Chan anecdote. No reaction. Okay, I see your level. 428. 428. Those have relinquished all marks are called Buddhas.
Yes. Before we get away from it, in Western, in quote, spiritual teachings, Yes. you never hear anything like that because it's all focused on self. It's focused on self-observation, like in the Gurji Uspensky work. Mm-hmm. Self-observation, you observe everything you do. I mean, you're always aware that it's you doing it. So it's totally different. To take this approach that. Yes. In fact, I think you're correct. I listened to some of these religious or spiritual teachers speak or videos for a few minutes, and I can only listen for a few minutes and I shut it off because I realize they don't know what they're talking about. Because they are always saying, you should sense it, you should hear it, you should feel it, you should become enlightened. This is still you that they're preaching. They don't understand yet. Yes, that's exactly right. Yes. I read a book and it said... It may sound good. It may sound like, you are able to do it, you're capable of doing it, feeling the love, you're feeling the happiness, and being happy and being realized, but there's still you there. So they don't quite understand how to cultivate yet. But it's popular. That's what people want to hear. That's what Shana wants to hear. It's a person who's fully capable of loving and be happy. Isn't that wonderful? That's a very, very low form of love and low form of happiness. Buddhism is a much higher form of love, much higher form of happiness. Yes, just a moment, please. Yes. So he's basically saying it's a waste of energy to create this self and look after this self all the time, which is not there, this subject. Okay, he's commenting on this. I'm glad someone is commenting on this because I wouldn't know. No, what he's saying is that don't do anything. Isn't it beautiful? Don't do anything. That's, for example, take the example you hear. Let's say someone yells at you. Someone whispers words of love to your ears. Don't do anything. You is no hearer, is nothing heard. Then you're free. Jana now thinking like crazy. Oh, I have a question, please. Just let me finish with this. Just coming around to you, my dear. Just be patient. You understand that? You don't have to do anything. His concluding statement is very important. It says, don't do anything. Save yourself energy. Don't waste yourself. Don't take anything. It's no big deal. Someone told me a few weeks ago, it's no big deal. Don't take yourself too seriously. That's exactly what this is. Don't waste energy. Don't take things literally. Let go. Relax. Yes? Does it make sense or not? Yeah. But is there another sense where, sometimes you need to be able to hear something and respond, and even in that context, is there a way of doing it where there's no hearer? Yes. No heard? It will be later. Maybe it will be a little bit clearer later, in a few more slides. Cái này nghĩa là sao? Thầy hỏi là quý vị là ở đây là cái thiền thất, tại quý vị có ai có ý kiến gì, phát biểu ý kiến về cái lời của quý vị thiền sư Phật nhãn này? Không ai nói gì hết là thầy mới bỏ đi. Cho người giật vào lại, thầy kéo lại, cho ngược lại nói là về cái người này ý nghĩa là gì? Thầy nói cho quý vị nghe. Cái ngài thiền sư này dạy một phương pháp rất là hữu hiệu. Ngài nói đó, đừng có làm gì hết đó. Người ta mắng mình, người ta chửi mình, không có người nghe
mà cũng không có cái lời chửi thì làm sao mà mình giận được? Thì mình không phải là mình đỡ tốn cái sức của mình. Mình không giận xong mình đâu có phí sức của mình đâu. Mới gọi là thiền sư chứ. Người ta thiền sư cái đời dài nó dễ sợ, thâm sâu lắm. Cái Chán sư là phổ diện, ta的教法的很深的，他说，如果你是有人在骂你，你就是需要没有人想没有人在骂我，没有人在被骂的，所以不必烦恼，很省气，很省力，对不对？You're the same, 很容易啊，很容易啊. Bà cũng nói không có dễ làm, thầy nói không có đâu, dễ lắm con ơi. All right. Any other questions? Yes. I have a question. Why do you keep saying Western is low and Asian way is higher? Because then it's not selfless. You teach selfless and then you make Buddhism is higher. It doesn't make sense. It doesn't make sense to me. But what I thought about Socrates saying... Because I'm biased, Shauna. You're making a joke or... No, I'm not joking. I'm very biased. I'm Buddhist. I'm a Buddhist monk. What do you think I am? Okay, you're joking. Okay. Bà nói, cô nói tại sao thầy cứ nói là cái Phật giáo mình nó cao siêu mà cái người Tây phương thì nó thấp hơn, không phải thầy đừng có cái ngã hả? Thầy nói đương nhiên thầy có ngã, thầy là người tu sĩ Phật giáo, không có ngã là còn ai nữa? No, I'm not. Why do you say Buddhism is higher? Buddhism is higher, in my personal opinion. Oh, your personal opinion. There's you then. There's a problem. Cô hỏi thầy đừng đùa, thế nói thầy sao mà đùa được? Thầy đơn giản rất là đàng hoàng. Đó chỉ là cái tư tưởng của thầy á là Phật giáo mình cao siêu lắm. Tại vì thầy là người tu sĩ Phật giáo. You get it? Your personal opinion, there's you. Yes. So that's forethinking, right? That's all I have. Okay, any other questions? Because it's true. How do you know? Because I know. Buddhism is a lot more profound than Western knowledge, Western cultures. A lot more profound. Why? Because it originated from the Buddhas. Serious. Western culture originates from men. There's a big difference. All right? Big difference. It's markless. Buddhism teaches about markless, whereas you Westerners love success. In Buddhism, there's no such thing called success. Yes? Well, I was thinking... You're attached to the mark of success. No, Buddhism isn't. Okay, but you all are striving to be successful, aren't you? That's the mark of Western culture. In Western culture, yes, everybody. Success. It's a culture of success. You're attached to marks right there. The mark of success. Buddhism will not attach to anything. Yeah. Anything. Even including success or failure. That's profound, isn't it? Think about it. Yeah, preach success. Yes. And make what all. I was trying to say it is profound, but still the ignorant beings will hear as they want to hear, right? So if Socrates said, know yourself,
people mistake it. Maybe he meant a different way. Like, the famous Vajra is to know your true nature, right? It's the same kind of concept. Not quite. He said know yourself because it's an endless task you will never find out. And it will take, only Buddha knows. Yeah, no, it's not more involved than you think. You can't compare Socrates with the Buddha's wisdom. There's a big difference. What Socrates talks about is quite different from what the Buddha talked about. Very different. Once you understand more about Buddhism, it's very different. You see. All right. Now back to 428. Trở lại cái tấm 428. The people who have relinquished all marks are called Buddhas. Những cái người mà đã từ bỏ hết tất cả những cái tướng đó thì gọi là Phật. Okay? Meaning that they can become Buddhas. Because there are two kinds of Buddhas. Có nghĩa là họ có thể thành Phật, tại có hai cái loại Phật. The enlightened beings are sometimes confused, are called Buddhas because they have the Buddha's wisdom. Then có hai cái loại người. Có những cái hạng mà giác ngộ rồi thì họ có được cái trí huệ của Đức Phật, thành thường họ gọi là thành Phật đó. Cái thành Phật đó là trí huệ Đức Phật đó, chứ không phải là Phật đâu. Cái thiền tông mà nói thành Phật đó chỉ là gọi là có trí huệ của Phật thôi, chứ không phải là Phật. So for example, in the Chan school where it says see your nature and become a Buddha, this is referring to type number 1, become enlightened. It doesn't mean you become a Buddha. And this is what I find deplorable, that a lot of schools and a lot of traditions tend to be to leave it misleading into thinking that it's actually the same as being a Buddha. It's not. You can see some of what the Buddha sees. That's about it. Okay? But they still are incredible. They can see the truth, whereas we can't. And the second kind is the Buddha's 10 directions, where they actually have accomplished Buddhahood, and there's nothing they don't see, there's nothing they don't know. There's a big difference. The enlightened beings are still very far from Buddhahood. Very, very far. Thành ra cái này là cái mà thầy muốn để cái tấm 428 này để nhắc cái vị biết, như khi có những cái người nói là giác ngộ là kiến tánh thành Phật, cái thành Phật đó chỉ là gọi là giác ngộ thôi chứ không phải là Phật đâu. Cái sự khác biệt rất là lớn giữa với cái giác ngộ với lại cái thành Phật. Cái giác ngộ có nghĩa là quý vị thấy được có cái tri kiến của Phật về một cái vài phương diện nào đó thôi. Nhưng thì chưa phải là Phật. Phật cái gì Phật cũng biết hết. Mà bên Bồ Tát là có biết một vài thứ rồi, nhưng mà cái gì cũng biết đâu. Thành không thể nào gọi là Phật được. Tại có nhiều cái tôn giáo, nhưng bên giáo bên Nhật rồi bên tôn giáo này nọ nói quý vị là thành Phật, tu cái thần chú này sẽ thành Phật, cái đó tầm bậy. Sao có chuyện thành Phật được? Bồ Tát mà từ Bồ Tát mà tới Phật một con đường rất là xa. Ok? Đừng có hy vọng viễn vông tầm bậy. 人是有放弃一切的相，是叫做佛。那这个佛，这佛字不是真佛的。佛有两种，第一个就是觉悟的人，他们有佛的智慧，但不是佛的，他可以看到有一点点的佛的知识，可是他们还是需要修行很多很长的时间才可以成佛。Okay? All right. Any other questions? 429. We still have 2 hours, right? I'm okay. We still have another 45 minutes. Okay. So, okay. So,
429, 429. So we keep on talking about real mark. Mình cứ nói về cái thật tướng hoài. Thật tướng là sao? Vì bên chẳng说万语实相，实相是怎么样？As the ancients have it, okay, inside you empty, on the outside you accord with. Thành ra thầy tới đây thầy mới giảng cho quý vị biết. Mình cứ nói cái kinh là giảng về cái kinh thật tướng hoài, nói giảng về cái thật tướng. Thì cái thật tướng ra sao? Của người khi mà thấy được cái thật tướng, người ta sẽ ra sao? Okay? Thì thật tướng, khi mà người thấy được thật tướng rồi, bên trong không có gì hết. Bên ngoài chuyên môn thuần duyên. 我们常常说关于实相，实相的人是怎么样？实相的人的那些的人，他里面是很是空的，外面他很常常孝顺，顺着，是顺缘。听得懂吗？外面是你需要顺缘 ，OK， 顺缘，因缘的缘，随缘，顺随缘 ，OK， that's what it is. The real mark is inside. There's nothing. But outside, you are according with the external conditions. Does that answer your original question earlier? Xianjie, is there a case where what was the question? You remember? Where you hear something and respond, but there's still no hearer and no heard. Then that's the real mark. Does it make sense? You hear something, but inside you're empty, and yet you can still respond in order to accord with conditions. All right? Does it make sense to you? So this is real mark because let's be specific. Okay? Suppose someone yells at you. Okay? And they happen to be a lowlife. That need to be taught. So even though inside you're empty, no one getting offended, but outside you still yells back. That's according to conditions because you're supposed to teach. Does it make sense? Mm-hmm. So on the outside, the third party, he says, "Oh my God, this man here is too full of anger." That's the remark. It's not something idiots can see. Thầy giảng về cái thật tướng như vậy này, chẳng hạn như thật tướng ở trong là không, ở ngoài là thuần duyên. Có nghĩa là sao? Bây giờ nói cái ví dụ. Một cái người đó mà nó mắng nhiếc mình, nó chửi bới mình, mà nó là cái hàng học trò thôi, mình phải dạy đó. Thì cái người mà có thật tướng, người ta mắng nhiếc lại, chửi lại, nổi giận, nổi khùng, chửi lại. Đó là thuần duyên, phải dùng cái duyên đó để mà dạy nó chứ. Cái chừng nào mới dạy nó bây giờ? Okay. Thì cái người mà đệ tam nhân ta nhìn ta nói ta ra cái người này vẫn còn cái ngã tướng. Cái người vô minh cái không thể nào thấy được. Thì dễ sợ hơn. Tại cái người có thật tướng là giống như mình, không khác với mình. Không cách nào mình thấy được.
Người ta không phiền não, mình nghĩ người ta phiền não, ráng mà chịu. Tại phiền não của mình, phiền não của người ta. So what happened is that the third party observer says, "Oh, this person has a temper, is angry, and this is disgusting." You know, and what happened is that the third party observer gets afflicted, okay? And it's because the third party is an idiot who does not recognize real mark. There's no way for you to recognize real mark. The real mark is just like you and me, no difference, because it accords with conditions. Real mark is not dead. Is it clear? Don't think real mark is something that, you know, is so advanced. So no, it's just like life. Does it help clarify the concept of real mark a little bit? Yeah. 我说这个关于实相是很重要的。比方说有的人有徒弟在骂你，你在骂师父，对不对？那师父需要销毁徒弟，所以师父决定要愤怒，要骂他，回拜。OK， 第三个人再看会想是这位师父是还是有一个我相。因为他不认识的这个师父里面没有什么，里面已经是空的 ，OK， 所以实相的是这你看不到啊，实相的跟你跟我还是一样的，因为是他需要随缘 ，OK， thành cái phàm phu á, mà cái đòi mà đo lường cái vị thánh hiền thì phí thì giờ. So let me conclude for you. Let me include this for you. That if you are ordinary people and you are confused like hell and you try to gauge other people's actions, especially the sages and the worthy ones' actions, you're wasting time. So don't judge others ultimately. Does it make sense? Because you happen to judge a person who is a sage and worthy one, you don't know what they're doing, and you're creating offenses. Thành ra cái người thầy nhắc cái vị nghe, cái người mà phàm phu biết mình còn phàm phu thì không có nên phán xét người khác. Tại lỡ phán xét những người phàm phu thì cũng rao, còn phán xét cái người thánh nhân á mình không biết được, mình đừng xúc phạm, mình đừng phạm tội nặng lắm. Dễ sợ không? Thành cái lời dạy Phật rất rõ ràng, chuyện người ta và chuyện của mình không có nên bàn cãi, mình không có nên phán xét người ta, không phải chuyện của mình. Okay? So the Buddha's teaching is very, 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 very precise. It says, you watch those things happen, it's none of your business. Walk away. Okay? Because if you happen to be passing judgment on two ordinary people, no problem. But you happen to be passing judgment on a sage and worthy one in action, you're creating serious offenses. That's why mind your business. Walk away. Don't pass judgment on others. It's none of your business. Is it clear? All right, 430. The Buddha told Subhuti, so it is, so it is.
if someone hears a sutra and is not frightened or alarmed or terrified, you should know that person is most rare. 佛告须菩提，如是如是。若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为稀有。Phật bảo tu Bồ Đề, như thì nếu là con người được nghe kinh này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, phải biết người này rất hiếm có. We're on slide 433. The Buddha says, yes, so it is, so it is. You think that way, I think that way too. That's why it comes in pairs. You and me think the same way. Yeah, what you say is correct. Thành ra như thì là cái cách mà Phật giảng, Phật chứng minh là cái lời nói là ông nói cái cách nhìn ông đúng, và cách nhìn giống như cách nhìn của tôi. Cái kinh Phật điện nghe cái như thì nhiều lắm. Okay? All right. If a person who's frightened, alarmed or terrified, kinh đang nêu ra 3 khía cạnh: kinh hãi sợ,惊怖畏，听经的时候有这种的感觉。When you frightened, you fearful of the unknown. 惊就是你怕所不知道的。Hãi, kinh là sợ, mà cái sợ mình không có biết, cái mình không biết, mình không thấy được. Hãi là cái sợ mà mình không, cái tâm nó bất an. When you're alarmed, that means that you're fearful, you're not at peace. 不的时候，你是有害怕，精神不安，畏的时候，你想要直走走 run 退步，sợ là muốn rút lui. So terrified, you want to get to retreat. And according to Vasubandhu Bodhisattva, theo ngài Tiên Thân đó, Bồ Tát đó, he explains why people might have this kind of reaction when they listen to sutras. Ngài Thiên Thân Bồ Tát mới là giảng là nhiều khi người ta nghe kinh đó, người ta có cái phản ứng như vậy. Tại vì phải những lý do sau. 天亲的菩萨有一些话你自己可以看得到，对不对？好，it says that you frightened because you were afraid that the sutra is not the proper way. Sợ kinh đó là tại vì sợ rằng cái kinh này không phải là chánh pháp. Mình sợ cái kinh không phải là cái kinh của chánh pháp. Okay. And you are alarmed, hãi, because you cannot sever doubts. Và cái hãi là tại mình không thể nào không có nghi được, cái tâm nghi nó quay. Okay. And finally, you're terrified because you refuse to cultivate accordingly. This is too difficult. Sợ là tại vì mình muốn rút lui, mình không dám tu, nghĩ cái này nó khó quá đi, làm không được. Okay, you can't possibly do this. It's just too much. Any questions? Okay, and the bottom line here is there's a self that's afraid or that's frightened, that's alarmed, that's terrified. Thì chung quy là cũng có một cái ngã nó đang kinh hãi và sợ. 究竟还是有一个我在惊怖畏，对不对？所以你应该想，为什么佛要向我们打妄语？
Then you have to ask yourself, you have such a mindset of being frightened, alarmed, or terrified. Then you ask yourself, in this sutra, why would the sutra want to commit a lie to us? Why we want to lie to us? Thì mình tự hỏi lấy. Nếu mình có cái lòng kinh hãi và sợ thì mình tự hỏi lấy, tại sao Đức Phật lại đi bịp mình làm cái gì? Đi gạt mình làm cái gì? Yeah. Yes. Well, in general, people would never even be able to form that thought. It's just that anything that threatens their personality the way it is right now, their view of the world, it scares them half to death. They dismiss you. Yeah, they dismiss you right away, and they walk away right away. Yeah. I've been, people come to a Vajra Sutra lecture, and when they listen to a few words, and this is not about love anymore. This is not about love. This is not about peace. Therefore, I'm out of here. Right. This is not about me. Then I'm out of here. I'm wasting my time. As a form of these three factors: frightened, alarmed, and terrified. Okay? That's true. That's the way it is. They feel threatened. You're right. 435. So this individual is most rare because he or she does not feel threatened at all by these principles expounded in this Vajra Sutra. If someone hears a Vajra or Prajnaparamita Sutra and is not frightened or alarmed or terrified, definitely, unlike ordinary who are attached to a mark of a self, and also the two vehicles practitioners realize the emptiness of self, but have not realized the emptiness of dharmas. Khi người mà nghe kinh Kim Cang này mà không có kinh hãi sợ đó, thì người này không phải người tầm thường. Cái người tầm thường, người phàm phu có vẫn còn cái chấp cái ngã tướng. Hoặc cái người bên nhị thừa đó, thì họ đắc được cái ngã không rồi, nhưng đều vẫn chưa đắc được cái pháp không. Okay. 有的人听到那个金刚波罗蜜经不经不畏的话因为是凡夫还是有我相二圣的修行的人我已经供了，可是还没有法功。Okay, so the accomplished bodhisattvas have certified to the emptiness of self and dharma, but have not obtained the emptiness of emptiness. Cái quyền thừa Bồ Tát thì chưa đắc được cái không của cái không. Okay, it's a lot of these jargons that you should be aware of. Don't worry, it's there will be no test at all tomorrow or next week. Bồ Tát mà quyền thừa thì chưa đắc được cái nghe thì chỉ quen cái danh từ thôi. Của Duy là sự hình triển hiện. The emptiness must be emptied, and your loitering emptiness, stop in stillness. You simply guard emptiness within which we dwell. Ngay cái không nó cũng phải không nè. Và nếu như bám vào cái không đó mà ngừng lại trong cái tịch đó thì chỉ giữ lại cái không mà mình đang bị kẹt thôi, mình đang trụ vào cái không thôi. Thành ra lúc mà người Bồ Tát mà khi mà tới thấy được cái không của ngã, không được cái pháp rồi ấy, cũng phải tiếp tục tu để mình thấy là cái không của cái không luôn. Không được chấp một cái gì hết. Basically, excuse me. Basically, what it says is that
This is a progression of cultivation. First of all, you ordinary people need to get rid of the mark of the self. Next level. Once you get rid of the mark of the self, you need to learn to get rid of the mark of dharmas. Okay? And once you get rid of the mark of dharmas, you still need to get rid of the mark of emptiness. The 3 levels. Okay? That's all. And such person who reach a 3rd level is indeed very rare. Thì nó tóm lại cho quý vị nghe. Có 3 cái trình độ khác nhau，有3的程度。第一个，你凡夫的时候需要消你的我相，除你的我相。Lúc mà còn phàm phu á, bước đầu tiên hết là phải trừ cái ngã. Trừ cái ngã xong rồi đó, mình phải tu để mình ngồi thiền thất để mình nhìn cái ngã mình nhận cái ngã mình nó làm việc ra sao. Rồi xong mình gạt nó ra, tôi không làm việc như vậy nữa, rồi mình đang trừ cái ngã. Okay? So for example, I elaborate in Vietnamese and I didn't elaborate in English. When you do the Chanchi and you sit there and you meditate and you recognize the marks of a self. And you say, okay, that's how I operate, therefore I get rid of this. I'm greedy for food. I'm greedy for alcohol. I'm greedy for attention. I'm greedy for comfort. All those are marks of the self. If you get rid of it, then you're emptying yourself. That's the starting point. Mình ngồi mình thiền, thì mình thấy những cái tư tưởng nhảy lên. Mình muốn ăn này, muốn ngủ này, muốn sướng呢 ，OK？ 你打坐的时候有这些思想，要舒服，要好住的，要好穿的，那都是你的我相 ，OK？ Thành đó những đó là cái tướng của cái ngã. Thì mình nhận nó được rồi, thì mình nói không, tôi không muốn như vậy nữa. Thì đó mình đang diệt cái ngã của mình đang làm cái không của ngã. 如果你是决定不要这样子做，不要这样子执着，有这种的执着，那你就是在攻你的自我，很容易啊，对不对？ It's so simple, isn't it? You can recognize what you're doing, your tendencies, then you say, I'm not going to do it anymore. You actually are emptying yourself. That's all there is to it. You say, I need to get back to work tomorrow and make more money because otherwise I need to plan for my retirement pretty soon. Okay, that you still are greedy for the external things. You recognize that, you put it down, then you're emptying one part of the self. If you don't, you go back to your own self. You're still stuck. Okay? Yes? But often I feel like I can recognize certain patterns or marks of self that are very hard to let go of. I mean, I might want to let go of it, but they just are very ingrained and they... Yes. It's not that easy to just... Because you have many more excuses. You say, oh, I need to continue to make money because other people depend on me. If I don't make money, how are they going to live? Or I want to make money so that I can help others. By the time I retire, I put a lot of money aside so that I can help others. So you have plenty of excuses. It's even more automatic than that sometimes for me. It's like, like, for instance, I have thoughts, comparative thoughts where I'll be trying to, outdo other people or position myself above others. And and I don't want to have these thoughts or value that type of thinking, but it just automatically pops in. I don't justify it when it comes in. When it comes in, I say, oh, there I go again. I want to stop that. Yeah. But that doesn't stop me from generating those thoughts. Right. Then you're a very arrogant person. Is that news to you? It's no news to me. I mean, I've been aware of that kind of pattern for
quite a long time. You try to control it in front of me, but I'm not a fool. Then you stop it. He said, I'm ashamed of myself. We have such thoughts. You have to bring forth a sense of shame and remorse. He said, this is beneath me. Okay? This is so selfish. It is so petty. All right? I need to rise above this because it's not desirable. The reason you indulge it because you think it's good. You think it's desirable. You have to reject it. If you buy into your own excuses, you're reinforcing the self. So what happens is that you take actions immediately. You don't say, I'm going to wait. Let me give myself a few more years. No, you do it right now. Like what kind of actions you mean? Whatever you wish to do to minimize those excuses. Say, I'm not waiting. Okay? I will stop comparing myself to others. The thing is, often there's not like I don't usually engage in actions based on that kind of judgment or thinking. So the thinking basically, it comes up, but I don't really do anything with it. It's not like I will have that thought and then I'll go and try to outdo somebody or, take an action that I could then say, oh wait, let me stop, let me not take that action. Because it's just like the thought comes up and then I'll just, notice it and let it go. Yeah, because you have these tendencies of self elevation, and you have to stop those tendencies. He says, I'm not as great as I think I am. Cut it out. How can you think you're superior to someone when look at what have you done so far? What have you done in your life? Nothing. Mm-hmm. Yeah, I try to sometimes point out to myself sort of my own weaknesses. So you can't justify such thoughts. You have plenty of excuses to come with counter examples that this is not a big deal. Or you look at yourself and compare yourself against the great man, the big man, the Buddhas and the Bodhisattvas. They would never think like that. You just find excuses to indulge yourself. That's all. Okay. So what you do is you immediately take actions to mitigate such tendencies. You say, I'm not going to do it now. I will not indulge in it now, starting from now. The reason it keeps on coming back because you're not doing anything about it. Does it help? Yeah, somewhat. Somewhat, yeah. It's deeply seated. Arrogant people. So what you do is you suffer a little bit more. It has a tendency to mitigate the self. It's a self, this is funny. You guys don't pay attention to this. When we put you through the grinders in the Chanchi, okay, why do you stop? Because you don't like it. By not stopping, you're mitigating yourself right there. You don't care. You say, I don't care if I'm hurt. I don't care if I'm tired. I don't care if I'm unhappy here. I don't care. I have so many worries. I want to continue this. Okay? I'm not going to listen to myself. The lesson is right there in front of your eyes, and all of us keep on failing. Do you listen to yourself, ultimately? I quit. Because I don't like this. There's always an I there. Because I quit because it makes sense to me. I don't do it because it doesn't make sense to me. This is me.
Nên thầy nói dạng cái này mỗi cái pháp người tu khác nhau. Thầy nói lúc mình tu thiền mình phải ngồi, lúc mình luyện mình ngồi mình coi thì cái ngã nó lộ ra bằng kiểu nào. Ta cho suy hồ nào要看自己的思想是怎么样。OK， 你是想表露你的自我的性。Nhìn nó tư tưởng nó cho mình thấy cái ngã mình nó lộ ra, nó thích cái gì thì mình chặt những cái đó, cái ngã nó hơn nó mất thôi không gì hết. Ok, phải cần thiền. Cái thiền nó chỗ nó yên tĩnh, nó ngồi nó yên rồi nó mới lộ ra. Còn lúc ban ngày mình đi đứng đó, người ta nói ta đưa đi vô đi ra rồi người ta đủ thứ người đó thì mình không thể nào mình thấy được. Chứ còn mình ngồi một mình nó, mình chỉ còn thấy một mình thôi đó. Đó mình mới thấy rõ ràng ngã mình nó ra sao. Cái thiền nó quan trọng. Okay. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì không? And what if you don't see? What if you don't see the when you do the chanchi, you don't see you fail to take actions. And that's the nature of chanchi, is to resolve that issue. Because if you are honest and you are wise, then you take the proper actions. If you don't, you only plug along, you grind it out, and it will take care of itself. That's the beauty of the chanchi, by the way. You grind it out. Does it make sense to you? If you insist on thinking you're superior, you're thinking you're great and you're right, okay? You simply grind it out during the chanchi, and that will go away. Isn't it beautiful? It's you again who says, it hurts too much. No, I'm busy. No, I need to do this, I need to do that. I got to get out of here. Because it's afraid, it's the self. Actually, it's afraid to be ground out. It feels terrified, alarmed, and frightened. Who else? Yourself. Isn't it beautiful? You've been exposed to this Dharma for years now, yet you fail to understand its beauty, its efficacy. All you have to do is grind it out every single time. There is a chance. The self will disappear. It's not something you can reason with. You have to grind it out. And once you grind it out long enough, like I have to, then you discover another way, more effective way to do it. Okay? But you start first by grinding it out. And not listen to yourself quitting. That's why I'm telling you, chanchi is by far the most powerful, one of the most powerful technology in Buddhism to get rid of the self. That's why most of you are scared or frightened of the chanchi. Frightened, alarmed, terrified. I'm out of here. I'm out of here. That's what I keep on hearing from you. I'm out of here. I can't wait to be out of here. Nên cái thiền thất á là một cái pháp môn nó cực kỳ tối thượng bên Phật giáo mình. Tại vì nếu như quý vị mà không nhận thức được cái ngã đó, mà chỉ ngồi đó mà cứ cù trâu đó, từ từ ngã nó sẽ bớt. Tự nhiên mình thấy được ngã mình ngay lập tức. Nó chạy đâu được hết. Chỉ không cần nghe lời nó thôi. Mình cứ cù trâu mình ngồi mình chịu đựng thôi.
So you see, the beauty of the chanchi is that you stick it out and you grind it out. Okay? You don't need to understand anything. You just grind it out. You get up when a bell, and you follow the schedule and you do what you're told. That is eliminating, that's minimizing the self. That process minimizes the self. Chỉ theo cái chương trình tu thôi đó, nó gạt cái ngã mình. Tuyệt vời như vậy. Chỉ ngồi đó, ngồi chịu đựng thôi, ngồi chịu trận thôi, không cần biết gì hết đó. Tự động mình hiểu ngay lập tức. Pháp nó tuyệt vời như vậy đó. 你看，那个打禅气的时候，你如果是还是有很多执着 ，OK， 那么你就要学那个时间表，人家做什么我就做什么 ，OK，grind it out. I don't know how to say it. Cái mình cù trâu, không biết tiếng Việt, tiếng Hoa là sao? Cù trâu. Đúng không? 什么？过去。You grind it out. Mình chỉ cù trâu thôi. Mình không làm gì. Mình không bỏ cuộc. Mình cù trâu. Tự động mình sẽ mở cái hệ mình ngay lập tức. Tại ngã nó bị kẹp. Nó không chịu nào nó chạy. Từ từ mình bào nó tiêu hết. Because if you don't give up, then what you're doing with the chanchi is that you are rubbing away your ego. Tại vì khi mà mình không bỏ đi, tức là mình mỗi ngày mình đang cù trâu là mình đang bào cái thằng ngã mình, nó tiêu luôn. Dễ sợ không? Cái pháp hay dễ sợ không? Rồi sau khi mà lên cái trình độ cao rồi sẽ có cách khác làm hay hơn nữa. Nhưng này chưa dạy. Phải cù trâu cái đã. Trước là học cái cù trâu đã. Đừng có nói chuyện. Phải cù trâu. Cái thiền là phải cù trâu. Không cù trâu không được. Tiếng là tùng ma ru chiên. Cha ta chan suy giao cù trâu. Ao不下去，好，没问题。Ngày nay chịu không nổi, bỏ cuộc, lần sau làm tiếp. 下次，还有很多禅机啊。All right. Any questions or comments? 436. So I brought up now another Chan master's exhortation. This is the founder of my Chan sect, Chan house. Thầy nêu ra ngài Lâm Tế, thầy dạy ngài Lâm Tế lời khuyên là thêm cái. He says, just put thoughts to rest and do not seek outwardly anymore. Ngài Lâm Tế ngài dạy là cái vị đừng bớt cái suy nghĩ đi, và đừng có chạy ra ngoài nữa. This is consistent with the chanchi here. In the chanchi here, during this chan retreat here, okay? Don't think about anything. Don't think about work. Don't think about your family. Don't think about your house. Don't think about your cats. Okay? And don't run outside anymore. You're making excuses. Thành ra cái ngài Lâm Tế ngài dạy nó có liên quan tới cái thiền thất. Ngài nói rằng đó là trong lúc này á, lúc thiền thất như trong lúc mình quý vị làm tu thiền thất vậy đó. Đừng có suy nghĩ về nhà cửa, đừng suy nghĩ mua nhà mua cửa, đừng suy nghĩ đầu tư, đừng suy nghĩ một cái là lập tức chạy ra ngay lập tức, đúng không? Chạy lên chạy theo ngay lập tức, nghĩ là chạy theo ngay lập tức, đúng không? Ta thử mà chụp ngay lập tức rồi. Lòng còn tham quá. Tưởng mình hay, chụp ngay lập tức. Đợi vài tuần chế độ chụp gấp làm chi vậy?
Tôi thử một cái chụp đúng không? Mắc cỡ dễ sợ. Tại ngồi ăn rồi nói này con biết không? Cái ông chuyện bán nhà đó. Dạ, mua. Mua. Nó chạy ra ngoài. So I was making fun of Go Yin. I said, this is what Master Linji says, put thought to rest and do not seek outwardly anymore. So we were having lunch. I said, hey, my colleague is selling his house in Apple Valley. My Dharma, my monk friend is selling his house in Apple Valley. He says, okay, I buy. So exactly, I said, see, you fall for the bait immediately. Yeah. I said, soon you jump on that, and you ran right off, and then she left the chanchi and went to take a look. I said, you didn't even realize I was testing you. I think I'm a nice guy and can be very cruel. Ta thử mà không biết. Ông thầy này ông thầy ác lắm, ông thầy không hiền đâu. Chạy, bỏ chạy. So, this is what we do. We think, we plot. And then we run after it. Isn't it beautiful? You hear in the chanchi, you're supposed to be meditating. No, you have to think, you have to plan, you have to scheme, and then you run after it. Yeah. And then you say, wow, I'm glad I came to the chanchi because I realized I have a problem at work. I found out a serious problem I have at work. I wouldn't have been able to do that if I didn't come here. I better go back and fix it now. That's one use of it, Thì听得懂吗？我在是我音，我说，嘿，你那个人，我的师兄，他想要卖他的房子，在 Apple Valley 的房子，就说我要买，那就是不放弃你的思想，还是要在外追求，一定是他就离开了的寺庙到那边看一看，不然是我的 test 是吗 test ，and he says it's very interesting. He says when things come up, then you give them attention. Rồi Ngài mới giờ giải tiếp khi mà cái chuyện nó xảy ra thì lúc đó mình mới để ý đó, chứ đừng nghĩ trước. Don't think beforehand. Only when they arise. Okay? And it's very interesting. He says, trust what is functional in you at the present. Nói là khi mà chuyện nó xảy ra mới chú ý tới nó. Lúc mà chú ý tới nó, mình chỉ tin vào cái linh tính của mình lúc đó thôi. Ta說很重要，他說是如果是有東西在發現，那你就要注意，不是以前，不是以後，注意那時候而已。那時候你要相信你的智靈，你靈性。那時候。Any questions about this? Yes. Not totally clear on what you mean by trust what is functional in you at present. Very good. Yeah. Any other questions? Câu hỏi là cái linh tính là cái gì? Yeah. This is the advice for advanced practitioners, not for you. That's why you're not sure. So maybe a few more decades.
This is for very advanced practitioners. I don't think you have to be that advanced. Just what is functional in you, for certain things that are functional in everybody. Yeah. That's why you're not advanced yet, Tex. Well, your instinctive functions are functional. You breathe, that's functional. You can just trust that. Things like that. I suppose they were talking about really serious metaphysical things that I can't comprehend, but it still works. This is the start, yes. That's correct. You're correct, yes. Yeah, you're correct. It's a lot deeper. But that's the starting point, yes. That's correct. It works in every way. That's correct. That's correct. Good comments. Still confused, but very good comments. Just because you're aware of that doesn't mean you cannot see through the fog. You can see through the fog. You can. Yeah. Just being aware of the fog doesn't mean you can see through it. Cái này là cái trình độ của người cao lắm. Thầy đem thầy ai nói gì, thầy nói là cái trình độ người cao rồi ta hành động với cái linh tính người ta. Có高功夫的人，这个是为他们，这个是你功夫的高的时候才可以依靠你的灵性，就是我们一般的人。Okay? Any questions or comments? I think my time has just run out. Yes. Could you also just say, just don't think about something that doesn't have the kind of immediate action bearing on it. If you're thinking about something that doesn't relate to something you need to do next, then you're just spinning your wheels. As opposed to thinking about something that you have to face right now. No, that's I don't care to elaborate because it could be easily misinterpreted. Just take it for whatever it is, and someday remember this and go back to it and check with it. Right now, you're making conjectures on the state of a advanced practitioner, so I don't care to comment about it. Okay? Because the more comments I make, the more conjectures you come up with, and the more confusing the picture will become. Ông này hỏi thêm, thầy nói thêm, thầy không trả lời thêm. Tại vì cái này là cảnh giới của cái người trình độ cao. Mà bất cứ thầy nói cái gì về cái trình cảnh giới này là quý vị sẽ nghĩ thêm nữa. Đòi tìm tòi thêm. Cái này không phải là cái chuyện để quý vị tìm tòi. Thầy nói cái này để cho quý vị vui chơi vậy thôi. Để cho thấy là cái cảnh giới tao người ta như vậy đó. Để mà sau này khi mà tu tới nơi tới chốn rồi thì trở lại cái kinh này mà coi những cái chuyện như vậy. It's meant for you as a reference. When you become advanced practitioners, don't think that the Vajra Sutra here is only, I explain it only for idiots who don't know anything. Actually, it has a lot of different levels. And you can go back and refer to this and see where you are in terms of your level of realization. Okay? So I don't care to comment on for the people who are still confused. If you're there, you explain. Ask me, I will explain to you what it means. Okay? All right. Thầy cũng trả lời mấy người mà còn mơ hồ, tại nói bao nhiêu nó càng mơ hồ thêm. Cái người mà khi nào mà hiểu rồi thì tới hỏi thì đó thì trả lời nó khác. Okay. All right, can we stop here tonight? Thank you very much. It's a pleasure. I think I'm very pleased with the level of questions that were brought up tonight, and you guys are very good sports. Thank you. Câu hỏi tối này hay lắm. Cái gì mà? Hả? Rưu Chiên? Tụng như điện.
回来大概星期三再回来。好，我去办一点事情。好好。那么星期二的时候，有人准备那个什么那个米粉来的。那星期二就不用，我们不用煮，所以我可以烤掉混鱼。好，那么星期二明天的时候，我们早餐午餐我们吃过了就不怕了。星期三我回来的时候赶在那个早餐的时间。好，谢谢，不要担心，谢谢你。Okay. She's making plans. She's leaving tomorrow after lunch so that she cook lunch and then she eat and then go home and take care of your business. And Tuesday there's someone who's bringing some stuff. Is that right, Ruche? On Tuesday there's someone bringing food to the temple, some kind of noodles. And then Wednesday she'll be back. Ruching will be back. Oh, Tuesday, I don't know about that. Yeah. So con Ngân biết chuyện đó phải không? Ngày mai là bà về. Xong rồi ngày mai ăn trưa xong về. Yeah. Shauna can help, I believe, cook on. Yeah, they still go in and everyone. And then Tuesday is there's someone who's bringing food to the temple for us, and Wednesday she'll be back. So she's making plans. Thứ ba là Noel. Xong bà về nhà bà ăn, bà lo chuyện bà. Rồi con người đem đồ ăn tới mà mình không cần nấu thứ ba, thứ tư bà trở lại. Okay, all right. Okay, well, thank you everyone. Good night. Let's go back to meditation. It's 10:35 already. My goodness. Ao 下去，什么凹的？凹下去啊。那刚刚我就说我今天差点熬不下去。凹下去。熬不下去。呀。Ảo. Okay, thank you. Ảo下去。Mạo不住。